Good afternoon. Trust your Saturday is coming on well wherever you may just be joining us from. Welcome to Newsfeed at 1 this 11th day of the month of June 2021. My name is Grace Josephine. Now, police in Nakuru County have rearrested a man suspected to have killed a businesswoman on Thursday evening. The man had been arrested for murder but ended up escaping from police custody on the same day as he was being transferred to Nakuru Level 5 Hospital for treatment. Joash Onsare with that report. Gunshots rent the air in Nakuru's White House estate Friday evening as police pursued for the second time in 24 hours a man suspected to have shot and killed a businesswoman. Francis Mwangi, aged 40, had been arrested on the same grounds on Thursday evening. A riotous crowd attacked and injured Mwangi on the same evening before he was rescued by the police and taken to hospital. However, on their way to the hospital, the suspect is said to have broken his handcuffs and vanished before three other officers trailing the vehicle arrived. Perpetrator wa hiyo bunduki alishikwa jana Gilgil na watu ya bodaboda, akahanduliwa over kwa gava, akapelekwa juu alikuwa amepigwa, akapelekwa hospitali. According to Nakuru East Sub-County Deputy Police Commander Phanton Analo, Mwangi shot dead Teresia Wanjiko, 30, at Nyamaroto area on Thursday evening and fled using a motorcycle. Tukasikia amepotea na in fact akarudi hapa kumalizia kenye alikuwa amefanya jana. Kuna watu wawili, kuna ule mtu alikuwa bodaboda, alikuwa anakuja kumalizia. Gilgil Sub-County Police Commander John Onditi said that boda operators at Kikopey Trading Center spotted the motorcycle and flagged down the suspect who was trying to flee. Mwangi was then handed over to Nakuru East Police Division. Wakanipigia simu wakaniambia potea. Mimi sijapotea, nimeenda baka nyumba 10. Nimewaambia yule mtu mwenye alikuwa amefanya hiyo maneno yote amekuja. Sisi ndo tumeshangaa. Mtu tuliambiwa alishikwa jana Gilgil. Tena ako huko na tutafuta. How? After the second arrest, angry residents stormed the suspect's rented house in Nyamaroto area, removed all his property and set them ablaze by the roadside. Joash Onsare, TV 47. Thank you, Joash Onsare, for that report. Now moving on, more than 35,000 families in Garissa County are facing starvation due to lack of food, which has been caused by lack of enough rains. The situation is so dire that majority of the pastoralists have moved and crossed over to Somalia in search of pastures and water, leaving the elderly, children and mothers behind. Speaking when she distributed food items to 100 families in Hodhan Village, Sankuri, Red Cross Secretary General Dr. Asha Mohammed said the organization will prioritize the water problem. He urged the county government to complement their efforts in providing foodstuffs to the affected groups across the county. Wazee anakuwa na mafuko mahali mbali karibu na mabaka wa Somali. Sasa sisi tunabaki na haba na watoto. Tuko na shida sana. Tunapenda sana wasaidishe sisi. Wengine tuko na wazee wengine ambao hana chochote kabisa. Hana mafuko, hata hana mafuko na anakana haba, anachoma na mkao, anakana kurokota kuni kulisha watoto yao. Leo tuko hapa kupeana chakula kwa familia 100 ambao wameathirika na mambo ya ukame. Tumeelewa kuwa wazee wengi wameondoka na mifugo na wamewacha akina mama na watoto. Ndio tukaona ni vizuri tuje
tumejaribu kuwapatia msaada kidogo. Kila familia imepata kilo 20 ya mchele. Katika kaunti pia tunaangazia kusaidia pia jamii zingine, na kuanzia kesho tutaendelea kugawa chakula. Tunaangazia kuwapa karibu familia 300 ambao watapata pia mchele kama vile tumepeana leo. Back in the capital, residents of Pipeline Estate in Nairobi have decried the raw sewage flowing through the estate. They claim that the stinking sewage waste has become a health hazard to them. According to the residents, they have tried getting in touch with the local elected leaders, but their efforts have proven futile. They now want the Nairobi Metropolitan Services to come to their rescue. Health wise hii sewage inatu affect. Tukiangalia ukweli si eti nile ya mvua, kuna pali natoka, though we are yet to know pali natoka, but inatu affect. Kitu kwanza ina affect hata customers. Unapata mtu inabidi anafanya shopping yake kwa supermarket, so sisi watu wa local wa retail tunapata tunaaffectiwa juu mtu anasema hizi vuka maji aingi kwa duka yako, so mtu anakuja kama amejipanga. Harufu pia unapata ukikaa hapa unasikia tu haupumui mzuri. Hawana dumping side, so they dump the litters everywhere, na hiyo ina affect the afya ya watoto na pia watu wazima wale wamezeeka. Napata ile harufu inatokana na zile takataka zinatupwa. Hiyo inakuwa ni changamoto ingine. Hii shida imetutatisa sana. Kama imeanza si ati kitu imeanza saa hii, hakuna mvua, lakini unaangalia nyuma yangu na eneo haipendezi. Kutoka 2019 mwezi wa 7 ndio hii kitu ilianza. Na ilianza kivipi? Maeneo yangu upande wa kuume kuna nyumba ilisimama. Na hii nyumba iliposimama kuna mahali nyuma wamechimbua sewage, ndio yote inapita mahali hapa. Na inapokuwa katika matatizo haya, hii ndio ile kanisa lile tuko kutoka mwezi jana June, May na April, kuna wiki 2 zimeenda tuna ibada, maji imejaa, ukiwa umevaa gambut inakufunika. Na tumejaribu kuita elected leaders hawatokei, wanafanya kutuma their representative. Environment and Forestry Cabinet Secretary Keriako Tobiko has appealed for enhanced concerted efforts in mitigating the effects of climate change being experienced across the country, such as unpredictable weather patterns. Speaking at Jeremiah Nyaga Technical Institute in Embu County during a tree planting exercise, Tobiko warned that the wrath of Mother Nature will continue to be felt until necessary actions are taken to safeguard the environment. The CS was accompanied by his devolution counterpart Eugene Wamalwa, Vihiga Governor Wilberforce Otuchilo, and host governor, as well as the Council of Governors Chairperson Martin Wambora. Wakati alizunguka Kenya hii na kuambia na kuimba wimbo kwamba tupande miti na tuchunge na tuhifadhi mazingira, tulifikiri yeye amerukwa na akili. Wengine walisema wachana na huyo anatafuta pesa ya wazungu. Didn't Wangari Maathai warn us? And she said this: if you destroy nature, nature will destroy you. Hii sio mambo tu mtasema waziri Tobiko ambaye anasimamia mambo ya environment na serikali kuu wafanye mambo hayo. Sio mambo tutawachia Governor Wambora na magavana wenzake. Lazima kila mmoja wetu ahusike. The county governments have in the last few years come face to face with the unprecedented challenge of climate change impacts and the corresponding socioeconomic losses to the livelihoods of our communities and the destruction of infrastructure resulting in huge economic losses. I'm happy to report that cumulatively, 38 counties
have grown over 5 million tree seedlings during the ongoing rain season. Even better, county governments are making an effort to grow an additional 7.3 million trees, waziri, seedlings before the end of this rainy season. We shall continue. Victims of alleged human rights violation by Kakuzi, an agricultural cultivation and manufacture company, want the County Assembly of Murang'a to make public its findings on investigations conducted. Speaking during a meeting at Kenyagi Primary School, the victims questioned how the County Assembly embarked on an investigations from November 2020 through to January 2021, but no reports have been filed yet. In a recent article, the Kenya Human Rights Commission explained that the British-owned Farm Kakuzi PLC had over the years condoned violence, killings, rape, and labor injustices. Kakuzi, however, denied the claims. The victims are now calling upon the relevant authorities to intervene on the matter. Ilibidi watu wachukue baiskeli wakuje kutuita mahali tulikuwa tunafanyia kazi. Kuja tukapata nyumba zimeteketea zote, hakuna kitu unaweza chukua. Sasa niko Kakuzi, mimi nienda nikaingiwa na dawa kwa macho. Tena mimi nikakuja nikaenda mimi hospitali. Saa hiyo macho yangu hayoni hata kidogo, hata nini. Nimefura macho imekaa kama mtu amekula na nyuki. Hata sioni kitu yoyote. Wakanipigia simu wakaniambia kuja. Nikaenda, sasa nikakuta huyo manager. Akanitukana sana, juu ati nimekosa, juu ya kuenda hospitali kwa serikali. Nikamuuliza mkubwa, nikafanya namna gani? Na nyinyi amuko na mimi. Tamuliniambia vizuri, weenda ujisifurikia wewe mwenyewe. Buhuru, tunalia kilio kikubwa sana. Mungu angalie maso kwa Kusu. Na angalie maso Makuyu. Yote na Idhanga. Ukilima kasamba kanakunya kananyanyua. Ukikuvuja kone wasikari ndio hawa manapiga wewe. Uhuru utatoka kitini, mtoto yangu pili yako akutopatia kasiko kidogo tu. Still in Murang'a County, residents of Kabuku Sasa village in Kehio Mwere Gatanga constituency, who were recently evicted from their over 3,000 acres piece of land allegedly owned by fruit grower Del Monte Kenya, are now crying foul following the evictions. According to evictees, the evictions, which were conducted under heavy security, were done without a notice of eviction. The evictees, who claim to have lived on the parcel of land for over half a century, now want the Ministry of Land and the newly appointed Chief Justice Martha Koome to come to their rescue and fresh investigations conducted on the matter. Walikuja na matingatinga, wakafunika mawe zetu, wakaenda katika vijiji ambavyo tunavyoishi katika lile shamba, wakabomoa yale manyumba yote, kuyaharibu kabisa, ambapo hata uwezi ukaokota kitu. Na nguruwe zangu, kama mimi nilikuwa na nguruwe 50, zote zilipigwa, zikapelekwa kichakani, zilitumuliwa. Kuku zangu zote zilitumuliwa, mbuzi zangu zikaibiwa. Kwa hivyo tukaona ni kwamba lile lilikuwa ni shirikiano la wahalifu na watu ambao walikuwa wana claim ya kwamba wameleta order. Kutoka zamani, juu nilikuta nyanya ya nyanyangu huko, nikakuta nyanya yangu, nikakuta hata mama yangu huko. Na wakati nilikuwa mpaka nikalelewa huko, nilioleka tu huko. Sasa tunaomba serikali yetu tuone huruma. Ituulizia maswali kwa kina Del Monte, ni nini tumeharibu? Na ni wapi tutaenda? Nilikuwa naenda hiyo shamba, natoa viti yangu, napeleka Nairobi Marikiti, napata pesa, nakuja naangalia mboma yangu kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza angalia mboma yangu. Sasa saa hii huko iko na wakora. Wanakuja wanaambia mtu atoke huko. Na kutoka huko, sasa nikitoka huko nitakuwa nikikula nini? Kutoka huko nitakuwa matumishi yangu nitakuwa nikitoa wapi? Sasa nasema tuondolewe hao mikola hiyo, ndio turudi kukua kwa mashamba yetu. Time for us to take a short breather. We'll be right back with more stories for you.
have the best quality, durable and affordable precast panels to suit all your needs. Manufactured under a controlled environment, we have the best precast concrete panels, precast concrete floor slabs, concrete columns and construction cost by % with absolutely no plaster required. Soundproof benefit. Buildings, schools, offices, and warehouse. Contact us on 0702 247767 or 0796 2476. Global Precast Panel, your reliable option for efficient. Sights and sounds of a working need. There are no short a dozen, but the real realize them. We just need to perform. If it's drawing, if it's music. Giving back. I tell stories. Seven. With rock and how we just don't stop every dish because the world is more exciting. We add color. Not on there. And Mondays to Friday with me, Linda Alela. Raukia siku njema ili uongee zaidi, browse zaidi. Wewe usijali, tuma namba ya kila supplier kwa hiyo scan. Very good. Fofo, utunukiwe. Njema na tu a show with a unique Yes, this is
A very warm welcome back. Now moving forward, cancer has been a leading killer disease, with Meru County topping nationally in cancer prevalence. Meru residents have been urged to embrace routine screenings for cancer to enable early diagnosis and timely treatment. John Java-Kainer has the details. As cancer cases continue to rise sharply in Meru County, residents have been urged to go for screening in order to arrest the disease at its early stages. The call was made by Minister of Health in Meru County after launching a cancer screening exercise for locals at Githongo Sub-County Hospital. So today, among the CSRs that we undertake, we had organized with the Meru County to carry out the medical camp, ensure that the Meru people, and specifically the residents of Githongo, come and get screened. Those who have issues with cancers, they'll have an opportunity at the early stages to get it addressed and treatment undertaken. You know, the problem with cancer is when you catch it late. Once you get to stage 4, it's a life sentence. But stage 1, stage 2, it is possible to even reverse it. Yeah, that's why screening is very, very, very important. In addition, members of the public have been encouraged to focus on good nutrition and exercise in order to protect themselves from diseases associated with the sedentary lifestyles. One of the main challenges we have encountered in the department is the increase of so many cancer cases in Meru, and the challenge we have been encountering in Meru is late diagnosis of this disease, because in most of the cases, the disease is diagnosed in stage 3 and stage 4, which are very problematic to control. In Meru County, bladder, esophageal and stomach cancers rank highly. Statistics show that cancer is almost evenly distributed across genders, with men accounting for 49% and women 51%. The World Health Organization (WHO) says cancer is the leading cause of death for 1 in 6 people in the world. Up to 50% of all cancers can be prevented. John Java-Kainer, TV47, Meru County. Budalangi residents have called on Busia Governor Peter Aljamong to address the poor state of roads in the area. The residents have protested the poor workmanship of Mudembe Bundunyi Sibuka Road, which was rehabilitated by the county government of Busia. Tunahangaika sana kwa sababu hii barabara haipitiki. Ukiona ni barabara ambayo inafuatwa na walimu wenye wanaenda wengine Mudembi na wengine wanaenda Sibuka pamoja na watoto. Hawezi wakapita kwa sababu hata ikinyesha saa hii hakuna mtoto ambaye ataenda shule na hakuna mwalimu ataenda huko kwa sababu ni njia ambayo sasa haipitiki. Gavana wetu mpendwa ambao tulipigia kura, tafadhali fuatilia hapa na hapa, uhakikishe kazi yako inakuwa mzuri. Kwa saa hii kazi ukija kwa ground ni mbaya sana. Hii barabara inaonekana ni kama tu walilima tu kama shamba ya kupanda mchele, mahindi na maharagwe. Hii barabara juzi ilitupatia msiba, paka inatuuma sana. Kuna mtoto alikuwa mgonjwa hapa Budunyi, wakaita bodaboda hangepita juu barabara haipitiki. Walishindwa na mtoto akaanza kutembea kwa miguu mpaka mtoto akakufia njiani kwa ajili ya hii barabara.